Okay, as ek dit nie mis het nie, het ons nou die dag vraag 1 ook eintlik klaar gemerk. Goed, so by vraag 2 sê hulle vir jou, hierdie is die skets, julle sien hy het 'n 45 volts battery. Daar's 3 verskillende resistors. Een is 10 ohm en dan is 2 5 ohm. Do you see that as it is drawn there, these two are in parallel with one another, and then you have an additional one that's in series with them. Nee? So met ander woorde, hierdie deel is in serie met daai deel, maar daai ding is in parallel met daai ding. Do you agree? We'll talk about the switch now. Nou sê hulle vir ons, wat is die totale weerstand van die stroombaan as S oop is? So when it's open, do you agree that the current will flow like this? Sien julle? So al is daar 'n knakkie in hom, do you agree that that is a series circuit? Nee, want hy gaan nie deur daai onderste tak nie, so die stroom verdeel nêrens nie. Do you all understand that, grade 10s? Goed, so met ander woorde, wanneer ons besig is met weerstande in serie, dan tel ons net die twee bymekaar. So the total resistance will just be R1 plus R2, which is equal to 15 ohm. Het julle hom? Okay, dan vra hulle vir ons by die volgende vraag. Raak nou rustig agter. Calculate the current in the circuit if S is open. So ons werk nog steeds asof daai onderste tak nie in is nie. Okay, so to calculate current, we need the potential difference and we need the resistance. Do we have the potential difference? Hoeveel is dit? 45 volt. Het ons die totale weerstand? Ons het hom nou net uitgewerk, dis 15, hè? So you write down your formula, you substitute those two values, and you get that the current flowing through is 3 ampere. Yes? Saam met die fout. En sê nou maar jy het hier iets verkeerd gedoen, dan gaan jy daar punte verloor. Maar hier merk ek mos nou met jou fout. Ja. Okay. Goed. Dan by die volgende ene sê hulle vir jou calculate the potential difference across the 10 ohm resistor if S is open. So met ander woorde, ons werk nog steeds met 45 volts, né? En ons werk met hoeveel stroom wat deur hom vloei? 3, né? Ons het nog nie die skakelaar toegemaak nie, so the current flowing through it is still 3. So if we're looking for potential difference, what do we need? We need current, which is what? 3 ampere, né? En ons kort weerstand, wat is? 10. So if you take that and you substitute it in, then you say the potential difference is the current strength times the resistance. So dan kry jy dat die potensiaal verskil oor die 10 ohm resistor is 30 volts. So the current flowing through there is doing 30 volts of work. Of hy spandeer 30 volts daar. Okay, hulle het dit nou nie gevra nie, maar sê nou maar ons kyk dan na daai 5 ohm ene. Hoeveel volts gaan daar deurgaan of daar gespandeer word? Without doing a calculation. As 30 hier uitgegee word en daar is 45 in totaal, dan gaan daar mos wees 15. So if the total potential difference is 45 and this one takes 30 of it, then there's 15 left for the second one. Stem julle saam? Okay. Jy kon hom gaan uitwerk het ook en gesê die stroom wat deur hom vloei is 3 ampere en die weerstand is 5 en 3 maal 5 is 15. Jy kom by dieselfde antwoord uit. Okay. Then for 2.4 they say calculate the total resistance in the circuit if switch S is closed. So ek wil hê jy moet eers begin deur vir my daai deel van die stroombaan se weerstand uit te werk. So, do you agree that in that part we will say 1 over R parallel is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. Nee, ek noem hulle nou sommer weerstand 1 en 2. Julle sien ek praat van die 2 5 ohm weerstande. Okay? So in other words, that's 1 over 5 plus 1 over 5, which is equal to 2 over 5. Almal nog by? Is that my answer for the resistance in this part of the circuit?
Nee, dit is 1 op R parallel. In other words, 1 over R parallel will be equal to 2 over 5. So the resistance in the parallel part will be 5 over 2, which I can write as 2.5 ohm. So die totale weerstand vir hierdie stuk van die stroombaan is 2.5 ohm. But they asked me for the total resistance of the circuit. Wat sal die totale weerstand van die hele stroombaan wees? Wait, okay, why? Because the 10 ohm resistor is in series with that part of the circuit. Nee? So hoe werk ons weerstand uit wat in serie is? You take the one and you add the other one. So jy sou eers moes gaan en hierdie stuk in parallel gaan uitwerk en sê, nou kyk ons na hom as een hele ding. In daai hele ding gebeur daar 2,5 ohm se weerstand. Nee? Maar daai ding is mos in serie met die 10 ohm een. Do you agree? And when they are in series with one another, we add the two to get the total resistance. So the total resistance of the current, the whole current, of the whole circuit, will be 12.5. Okay, kom ek gaan gou na die hele ding toe, laat julle hom kan sien. Laat ek net eers hier al my gemors skoon maak. So you start off by writing your formula for resistors in parallel. Hulle het sommer reguit ingegaan en hulle ingestel, please write down the formula first. And I want you to make it clear for yourself what you're working with. This is R parallel. So skryf jy daai klein p daar neer, dat jy weet, jy's besig met die parallelle komponent se weerstand. Okay. Then you say, is equal to 1 over R1 plus 1 over R2. Skryf asseblief eers vir my die formule neer. You substitute the two 5s and you get to 2 over 5. But then you have to switch them around. Okay. And then you get the total for R parallel is 2,5 ohm. So the total resistance in the circuit will be the sum of the two components. Maklik. Nee? Het julle hom? Okay, we carry on. 2.5 says calculate the current through the 10 ohm resistor if S is closed. If they're asking you for the current through the 10 ohm resistor, let's go back to our sketch. Do you agree that they are basically asking you for the total current? Want stem julle saam dat die totale stroom vloei deur die 10 ohm resistor? Hallo. Né? Sien julle die 10 ohm resistor is daar nie 'n ander roete waar die stroom kan vloei nie. So if they're asking you for the total current through the 2 ohm resistor, they're basically asking you for the current flowing through this circuit. O jene, julle is gefrik. Is julle alright? Dis amper pause. Dan kan jy jou toebroodjies eet, kan met jou maatjies praat, miskien 'n bietjie slaap onder die boom, né? Lyk net 'n bietjie beter vir my. Vasbyt. Kom, aanhouers wen. So if we're working or looking for the total current, we need the total resistance and the total potential difference. What's the total potential difference? Dit het nie verander, jy het nie 'n ander battery ingesit nie. 45. What's the total resistance? 12.5. We just calculated it. So that's the two values you will be using and saying current, you calculate by saying potential difference divided by resistance. I like to do this. Just to make it clear for yourself, you're working with the total potential difference and the total resistance because we are now working out the total current flowing through it. Okay. Sien julle dat die stroom 'n bietjie sterker geword het? Dit was nou maar net 3 ampere, nou sê 3,6 ampere. Sien julle dit? Do you also see that the total resistance decreased when we added something in series? In parallel. Nee? Die weerstand was eers 15 ohm en toe word dit 12.5 ohm. So remember that if you add components into parallel, you decrease the resistance, so you increase the current strength. Ek gaan weer sê, as jy komponente bysit in parallel, dan laat jy die weerstand afneem, so jy laat die totale stroom toeneem. Okay, but if we add components into series, what do we do to the resistance? We increase resistance, né? As jy mos hulle in serie bysit, dan maak jy mos net die weerstand al meer en meer. So what happens to the current then?
it will decrease, né? Want onthou die stroom is omgekeerd evenredig aan die weerstand. So if resistance increases, current will decrease. Okay? Yeah? Okay. Good. 2.6 says, calculate the potential difference across the parallel resistors if S is closed. Okay. Daar's twee verskillende maniere om te doen. Jy kan eers die potentiaal verskil oor die 10 ohm resistor gaan uitwerk. So the potential difference here, and then say, well then, the potential difference here, if you subtract that from 45, you're left with the potential difference here. Wat hulle basies vir jou vra is, as ons nou 'n voltmeter hier oor sit, wat gaan sy lesing wees? Okay, let's first get it straight. Do you agree that the voltage meter will read the same here, or there, or there? Nee? Want in 'n parallelle stroombaan is die potentiaal verskil mos oral dieselfde. Okay, so the one way to do is to work it out in the 10 and then subtract that from 45. But we're going to do it the other way around. Ons gaan sê, wat is die weerstand in daai stuk van die stroombaan? As ons net kyk na die parallelle stukkie van die stroombaan, wat is die weerstand daar? Jy het hom uitgewerk 2,5, né? Wat is die stroom wat in totaal daardeur moet vloei? 3,6. Okay, so the total resistance is 2,5. Do you agree? I'm isolating this part. Okay. In daai stuk stem julle almal saam dat die totale weerstand daar is 2,5. Die totale stroom wat deur hom vloei is 3,6. It's going to divide between the two, but in total 3,6 amperes flows through there. En as jy dit gebruik, kan jy die potentiaal verskil daar uitwerk. Okay. Another way to do this is by saying that if I look at the top branch, né? So ek kyk nou net na die boonste gedeelte. What is the resistance in the top branch? Kom ek gaan weer op vir julle. I'm only looking at this branch. Wat is die weerstand daar? 5 ohm. Sien julle dit? Nou, hoeveel stroom gaan daardeur gaan? As daar in totaal 3,6 ampere hierdeur moet gaan, en daai ene se weerstand en daai ene se weerstand is presies dieselfde, hoe gaan die 3,6 verdeel tussen daai twee? Onthou julle ons het gesê, dit is soos water wat in 'n sloot vloei, né? Hy gaan ons altyd meer gaan aan die kant wat die minste weerstand het. Okay? But if they have exactly the same resistance, how will it split up? Half, né? So met ander woorde, as daar in totaal 3,6 hier moet deurgaan, hoeveel gaan die bo deurgaan? Stem julle saam? Daar gaan bo 1,8 ampere deurgaan en onder ook 1,8 ampere deurgaan. Okay, and if we follow that logic, then we can say here that if I'm isolating the one branch, and you can do this with either of the two branches, this will be 1,8, né? Daar gaan ons 1,8 ampere deur hom en sy weerstand is 5. En sien julle ons kom op presies dieselfde antwoord neer. Why must this be true? Because the potential difference everywhere in a parallel component is constant. Okay, maar daai eerste enetjie is 'n bietjie makliker. So, as jy hom verstaan, good for you.